নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি স্পোর্টস বাংলার এক নতুন উপস্থাপনাতে। আমি সোমনাথ এই মুহূর্তে আছি জুয়াহাটির বাইরে এবং আজকে ম্যাচ ডে -1। আপনারা জানেন ইস্ট বেঙ্গল ভার্সেস স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। আগামীকাল ইস্ট বেঙ্গল তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামতে চলেছে জুয়াহাটিতে এবং আজকে কিন্তু হয়ে গেল সেই ম্যাচেরই প্রেস কনফারেন্স, প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স। এবং সেখানে কি বললেন কোচ অস্কার গুজন, কি বললেন প্লেয়ার জিকসন সিং, সেই সব নিয়ে কিন্তু আজকের এই ভিডিও। তাদের বাইট তো অবশ্যই থাকবে, বাট আমরা আজকে একটু যদি জিস্ট করতে হয় পুরো প্রেস কনফারেন্সে কী হলো সেইটা নিয়ে যদি আপনাদেরকে বলি, তাহলে অবশ্যই প্রথমে জিকসন সিংকে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে প্রশ্ন করলাম। আপনারা জানেন যখনই এই নাম জিকসন সিং ভেসে আসে তখনই কিন্তু লাল হলুদ জনতার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা আশা, এক্সপেকটেশন, প্রত্যাশা, এগুলো কিন্তু অবশ্যই বলা যেতে পারে যে ফ্যান্সরা কিন্তু অনেক ভালো প্লেয়ার জানেন জিকসনকে, যে তিনি তার যা পোটেনশিয়াল, তিনি যে কাজটা করেছেন কেরালাতে হোক এবং তার আগে হোক, তিনি ইন্ডিয়ার যে আন্ডার 17 যে টিমটা আছে সেই টিমে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে একমাত্র গোল তিনিই করেছিলেন ভারতের হয়ে। তো সেখান থেকে জিকসনের যে কোয়ালিটি বা জিকসনের যা পোটেনশিয়াল সেটা নিয়ে তো কোনো ডাউটই নেই। এবং ইস্ট বেঙ্গল যেভাবে জিকসনকে এনেছিল কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে, সেটা কিন্তু আপনারাও জানেন, আমিও জানি, অনেক প্রত্যাশা নিয়েছিল। বাট জিকসন গত সিজন যেরকম খেলেছে এই সিজন সবাই আশা করছে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ম্যাচটার পর যে জিকসন হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে এবং ইস্ট বেঙ্গল এই প্লেইং 11-এর অন্যতম ভরসা হয়ে দাঁড়াবে। এবং প্র্যাকটিস দেখেও কিন্তু মনে হচ্ছে এবং ইস্ট বেঙ্গলের প্লে স্টাইল দেখেও কিন্তু মনে হচ্ছে জিকসন সিং এই বছরের আইএসএল অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট হাফটায় প্লেইং 11-এ একদমই তার জায়গা পাকা। এবং সেভাবেই কিন্তু জিকসন প্রথম ম্যাচটা খেলেছে। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে নতুন রোল, সেন্টার ব্যাকে হয়ে তারপর মিডফিল্ডে ঢুকে উইঙ্গারদেরকে বল ডিস্ট্রিবিউট করা, এত কিছু একটা প্লেয়ারের উপরে মানে একটা দায়িত্ব থাকা, সেটা জিকসন কীভাবে সামলাচ্ছে। তো সেখানে কিন্তু তিনি বললেন যে না, আমি আগে আমার কেরিয়ার সেন্টার ব্যাক খেলেছি, মিডফিল্ড খেলেছি, তো আমার খুব একটা অসুবিধা হয় না নিউ রোলের সাথে। বাট অবশ্যই আমি আরও দিনকে দিন চেষ্টা করব যাতে ফ্যান্সদেরকে আমি, সমর্থকদের আমি খুশি দিতে পারি এবং অবশ্যই এই যে ধারাবাহিকতাটা এটা কিন্তু আমি একদম বজায় রাখতে চাই অবশ্যই। এবং কোচ অস্কার গুজন তিনি অবশ্যই অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু স্পেসিফিক্যালি যদি কথা বলতে হয় মেন কয়েকটা প্রশ্ন, তাহলে কিন্তু তিনি বললেন যে এই বছর ইস্ট বেঙ্গলের ক্লিয়ার অবজেক্টিভ কী, যদি বলতে হয় অ্যাম্বিশন কী। প্রথম ম্যাচে এরকম একটা ডমিনেটিং পারফরমেন্সের পর দ্যাট ইস্ট বেঙ্গল কি এই বছর বড় কিছু আশা করছে, তখন কিন্তু অস্কার গুজন সারপ্রাইজিংলি কিন্তু বলেন যে একদমই না, আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ ভাবতে চাই, ম্যাচ বাই ম্যাচ এগোতে চাই এবং সেখানেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা অপোনেন্টের বিরুদ্ধে যেই দিন খেলবো সেই দিনই আমরা কিন্তু তাদের নিয়ে ভাববো, তার বেশি কিছুই নেই। অবশ্যই প্রথম হাফ অফ দ্য সিজন মানে প্রথম 6টা ম্যাচ কিন্তু যে ফিফা উইন্ডোটা আছে তার আগে ইস্ট বেঙ্গল 6টা ম্যাচ আছে, সেই 6টা ম্যাচ নিয়ে আগে আমরা ভাবতে চাই। সেখানে ভালো কিছু হলে অবশ্যই হয়তো ভবিষ্যতেও আমরা চেষ্টা করবো আরও ভালো কিছু করার। কিন্তু আমাদের যা স্কোয়াড আছে, আমাদের যা স্ট্রেংথ আছে, সেখানে আমরা একটা পিওর একটা তিনি একটা ওয়ার্ড বললেন যে একটা থিওরি অফ ক্রাশ। হ্যাঁ, এই ওয়ার্ডটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা তিনি মেনশন করলেন। ম্যাচ ডের সময় কিন্তু প্লেয়ারদের তিনি এটা দিয়ে থাকেন, থিওরি অফ ক্রাশ, অর্থাৎ যে অপোজিশন আছে তাদেরকে একদম হুড়মুস করে দেওয়া, ভেঙে চুড়ে দেওয়া, তাদের পুরো যে গঠন প্লেইং 11টা, অবশ্যই সেটার উপরে কিন্তু বাড়তি জোর দিলেন। এবং অস্কার গুজন কিন্তু তাদের যে প্লেয়ার তাদের উপর কিন্তু বেশি প্রেশার দিতে চাইছে না। এটা তিনি বললেন যে আগের সিজনগুলোতে ইস্ট বেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে যে প্রত্যাশা টাইটেল জিততেই হবে, যেমনই টিম হোক টাইটেল জিততে হবে, এরকম যে একটা এক্সটার্নাল প্রেশার, সেটা একদমই তিনি প্লেয়ারদের উপরে দিতে চাইছে না। এবং তিনি বারবার বলছেন যে আমাদের যথেষ্ট ভালো টিম আছে এবং ম্যাচ বাই ম্যাচ কিন্তু আমরা খেলবো এবং প্রত্যেকটা টিমকেই কিন্তু আমরা ভালো মতো ফেস করবো এবং চ্যালেঞ্জ করবো। এটাই বলেই তিনি প্রেস কনফারেন্স শেষ করলেন। এবং অবশ্যই পুরো প্রেস কনফারেন্স রইল আপনাদের জন্য। কি বললেন জিকসন সিং, কি বললেন অস্কার গুজন, সেই সব অবশ্যই শুনতে থাকুন রেড সোর্স বাংলার পর্দা। আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আগামীকাল, যেখানে কিন্তু আগামীকাল আজকে মোহামেডান ম্যাচ আছে সন্ধ্যাবেলা, সেখানে অবশ্যই হার্ট টেকেল শোতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। এবং আগামীকাল আছে ইস্ট বেঙ্গল ভার্সেস স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, সেই ম্যাচ অবশ্যই চোখ রাখতে বলবেন না রেড সোর্স বাংলার পর্দায়। সেই লাইভের জন্য, সেই বাইটের জন্য, কি ম্যাচ হলো, অ্যানালিসিস, সব কিছু কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই একমাত্র চ্যানেলে। তো অবশ্যই চোখ রাখতে বলবেন না। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে ভিডিওটা দেখার জন্য এবং আপনার সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। Well, first of all, it's not fully unknown as they are part of the continuity of the work of Hyderabad in the last season. The information we have mostly is about the players they retained from the last season and about the coach. The coach is a rigorously very methodological coach with a well-articulated playing identity, and he has an integrated youth development idea that it goes in line, I think, that with the project of Delhi nowadays. So, putting all this in place, a coach that likes positional football, he likes build-ups, he likes to use the length and the width of the full pitch, he likes to be dominant through the control of the ball. So there is a lot of information that we are considering
for the game of tomorrow. We had the chance to watch them in the Super Cup, also in the first game of the league against a demanding rival, Bangalore, and we also know some of the players of last year. So I think that we have enough information to understand what we need to do tomorrow to try to get the best possible result. It's very simple. Go game by game, battle by battle. As you say, it's a short league. The mistakes are going to penalize a lot, and we don't have the pressure of doing nothing more than improving the position on the last years of the ISL. So the objective, I'm not going to put that ambitious objective on us. We really believe that we can improve the previous seasons in the ISL. We really believe that we can finish this year finally in the top half of the table. And if you want extended goals or objectives, we need to wait for the FIFA break, because before the last stage of the season, here we are not going to talk of anything else than going back game by game, trying to collect maximum points to enter in the last part of the season with dreams, but not with any kind of pressure or demand. The demands and the goals are clear and are the ones that I told you. Simple. For that, we need to focus only on a game-by-game basis. Rival, they were asking me about the rival of tomorrow. Our focus is completely on this, and after the kickoff, we are going to start thinking in the game next week against Jamshedpur. So this is the plan, this is the mentality, and this is the way forward until we reach the FIFA break in March. Well, tomorrow is Bengali Mother Tongue Day, so I hope that all our fans can come here, celebrate, have a good day, bring slogans in Bengali, be together with the team, and actually we like to know some chants, and let's come into the language. As you know, I'm very interested to learn Bengali, but it's a difficult language and it will require time. So let's use this Bengali Mother Tongue Day tomorrow to call our fans with Bengali slogans, with Bengali chants, and let's see if after the game we can celebrate the day and the win together. Thank you. Difficulties in your new role? So far, not yet. As you know, also you may also know, like I have been playing. I played few matches as a defender under few coaches, so it was not easy. It was not so difficult for me to play as a defensive midfielder and defender. I think that'd be different than defensive midfielder, but yeah, it was easy for me as the confidence I got it from the coach and other teammate. So it was not that complicated for me. Yeah. Thank you. Honestly, no. Simple. The reason is that in the last 5 seasons, we were struggling, creating very early expectations about the team, and with the first mistake, everybody expectation and everybody mentality came against the big ambition created against the team. So all that for me is noise, and I understand where I am. I understand where is East Bengal, and the fans of East Bengal deserve all the trophies of the season and every year. But this is for fans talk. This is about the expectations created around the team. This is about the numbers we put every day in Salt Lake Stadium. We are number 1 in a lot of things, but performance-wise and result-wise, we are coming from a very recent history of mistakes. And this year, we are not going to come in the trap of talking about titles, fighting with the best. We are just going to talk game by game, closing the gap with the best clubs in India. And yes, I agree with you that we have a powerful squad and we can do big things. But as I told you, we are not going to talk about that until the next FIFA break. Hi Jackson, Shomna this side on behalf of Brave Sports. First of all, in the last match you played exceptionally well. It has been a new role for you, a versatile role, starting as the centre back, advancing through the midfield, distributing the ball to the wingers, and in fact with the first goal, the build-up started from you. So in this new role, how well have you been adapting to this new role? Obviously, and this is the first question. And secondly, all the fans have very high expectations from you, and in the last match they are very pleased with your performance. Any special message for them? First of all, thank you. As I told you before, also I think it's the confidence which I get from the coach and my teammates. So I was happy to help the team in the back line, and get a 3 point
in the first match of ours. So yeah, it was good feeling, and I'm sure that I will keep my doing 100% to have the team and to achieve the dream. So, and to the fans, I think, yeah, they were there, so in large numbers. So I really thanks for them, and I hope they will keep supporting us, and yeah, we'll keep giving our 100% every match. Thank you. Yeah, I know like a league is short, but I think it's been difficult days for Indian football, but finally it's happening. I think, especially for us, we have been, I think, doing preseason for the 6 month almost. I think so. We have been preparing well. So I think for us, and we have to focus and give everything we can to achieve the dream that we started this before the season. I think we have to give everything to achieve. Mic tech to take mic sound as Can you hear me? No? Well, our trainings are usually at 4 p.m. every day. Our trainings are 4 p.m., not in the morning. Only in the pre-match, we put the training in the morning because now after the press conference, we are going to follow with a video session to our players and with a lunch all together. And this is going to be the normal practice every day, the match day -1. So I think that this is the best way for having all our players today evening, relax, not overthinking, and tomorrow morning giving that therapy of crash to be at our best on the pitch. You cannot be pushing every day, so I like a lot to understand that sometimes you need to push the players, but if you want to push, you also need to rest and release. So this is the reason why we believe that the match day -1, we prefer to do the practice in the morning. And the other question, I just came into this question. I'm going to repeat it. I say that I met Thomas back in 2019. I don't know if you know that he was the assistant coach of Mohun Bagan. He's a coach that likes to work with developmental players. He has experience of working in Kerala for the past few years. And well, I know very well that he's a coach that coming from the Polish academy, which they are quite similar in certain things with the Spanish academy. He trusts and relies in build-ups. He likes to play dominant football. His understanding is about building a lot of combinations and passes in between players to keep advancing on the pitch. So tomorrow we are going to expect a game of a rival that somehow understands or approaches the game in a similar way as we do. Positional football, controlling central areas, using all the length and the width of the pitch, good in transitions, and a team very much worked also in set pieces. So tomorrow we expect a tough rival with young players and coming here with the need of collecting the first points of the season. So it's not going to be an easy game, but if we can keep our momentum, as we discussed before, and the level of performance, honestly, I think that we are a bit ahead of them. Maybe you need to ask if the different role of Jackson is being a midfielder. Maybe you need to change the question and think in Jackson as a centre back, that sometimes he was used as a midfielder. If you go deep into his career, he has many experiences with different coaches that were using him in the centre back position. It's true that lately, and the reason why East Bengal signed Jackson probably is when he was very stable in Kerala Blasters, playing in the midfield position. But if you go deep in the analysis of Jackson, you will understand that he can adjust perfectly for both roles. When you need to play in the central areas, it's difficult. You need 360 degrees, probably areas that more foreigners are used to play. And one of the things of Jackson, as I explained before the game in the last press conference, is that he understands very well the game when it's about playing forward. And the second goal in the last game is a clear example of what I'm telling. I like Jason when he's watching the game frontal, that he can join the midfield line from the back line, that he can help of the build-ups of the team. And I repeat, the second goal of the last day is a clear example of what can be Jason as a centre back.
Yeah, both players in the last game were key players, especially after the 60 minutes. You are mentioning Edmund, but I want to add also Vishnu on this equation. I think that the substitutes in the last day, they came very plugged, and this is one of the things that we were talking this week in the dressing room. We are going to need all the players of the squad. The games and the rivals, as you are watching, many of our rivals in the minute 60 or 70 of the game, they are starting having cramps, consequence of not a proper preparation during the season. And in our case, we are feeling strong. So this is something that we are having in mind, because in our team, as I said last week, we are not only thinking in the 11 players to start, but we are also thinking what can happen in the minute 60 or 70 of the game and how we can improve and probably come in the last moments of the game being superior to our rivals. So, yeah, important. But if you are asking me what we are going to do with Edmund tomorrow, please wait 24 hours because you will have the reply. But it's true that Edmund was one of the key players in opening the game in the last week.